Şimdi bu eğitim şöyle gereklilik arz etti bizim için. Rafos'ta katılanlar olmuştur. Orada review management konusunda biz çok kısa girmeye çalıştık ama çok da derinden gidemedik. Daha sonra bize çok talep geldi. Hani bu konuyu derinlemesine inceleyebilir miyiz diye. Biz de Zek'ten rica ettik. Sağ olsun kendisi buraya geldi. Harika bir sunum hazırlamış. Ben bugün onun çevirmenliğini yapacağım. Ama birebir çeviri beklemeyin. O sunumları anlatacak, ben de anladığım kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Takıldığım yer olursa yardımcı olursunuz. Zek, may I invite you to stage, please? Okay, good morning. Saturday morning. I don't normally work on Saturdays. I haven't worked on Saturday for probably the last 7 to 8 years. So it's great to be here. Okay, yeah, I'm from the UK, and hopefully today you will learn about revenue management. These people who are not here today, they will be learning from you, of course. So, I'm not. yeah, perfect. Okay. Okay, cool. So what we're going to do is we're going to start off with an introduction to revenue management, and I would like to encourage you people to ask questions because it's your event. Obviously, I have done these events numerous occasions, and I find these events are always beneficial if my audience asks questions. So feel free to ask questions. You can ask in Turkish as well. It's here to help. So yeah, we will start the presentation. Okay. May I cover here? Yeah. Bugünün programı saat 10.30 ile 11.35 arasında bir saat ara vermeden devam edeceğiz. Çünkü birbiriyle çok bağlı konular. Bir review management nedir? Ne işe yarar genel olarak? Sonra bütçe nasıl yapılır? Çok önemli. Market segmentation, forecasting, son olarak da pricing. Here, I think really what people need to focus on is the right time, okay? Because the right time and the right price are key. And I think really, especially from what I know about the Istanbul market, I think really here is where people need to put their focus in about selling the right price at the right time, okay? Review management cycle'ını biliyorsunuz. Bu tamamen doğru ürünü doğru müşteriye doğru zamanda doğru fiyattan satmayla ilgili bir konu. Özellikle İstanbul pazarı için doğru zamanda satmanın önemini ve mantığını anlamanız gerekiyor. Zaten bu arada ben yorumlarıma katarak yapacağım, birebir çeviri gibi düşünmeyin. Biz Zek'le birkaç gündür hem eğitim alıyoruz hem vakit geçiriyoruz. İnanılmaz ufkumuzu açan case'ler gördük ve gerçekten review management konusu Zek'le birazdan söyleyecek bir otelin kanı gibi. Yani mesela İstanbul'da Zek şöyle bir şey söyledi. Sizin 100 odanız varsa ve İstanbul'da o gün içerisinde 500 bin turist varsa herhangi bir otelde sizin her zaman otelinizi %100 doldurma opportunity'niz var. Ve çok doğru bir şey aslında baktığınızda. Okay, some common misconceptions. Okay, I hear this a lot. I have traveled in many hotels around the globe. Seeing as I am a global revenue director, I have worked with many hotels in Singapore, in Dubai, in European markets, in the UK, in the US. And to be honest with you, the misconception is pretty much the same everywhere, okay? A lot of hotels, and we probably have corporates everywhere, think full hotel is a profitable hotel. This is not really necessarily the case. So the misconception is the obsession with occupancy, okay? Where hotel managers are just obsessed with filling their hotels. It doesn't matter who occupies their bedrooms, but I want to see 100% occupancy. You need to come away from this, okay? You need to come away from this because this is not always the very best solution to making revenue. You are in the business to make profit, okay? I can share a statistic with you. When I did a research for 1,500 global hotels, when you increase your business year on year through occupancy, your revenue, 50% of your revenue goes to your bottom line profit. Okay, this is a fact. When you increase your revenue through your rate, then 95% goes through to your bottom line. Okay, so the obsession with occupancy needs to be thrown away. Okay, opportunity cost. I don't know how many of you actually look at opportunity cost, but basically what opportunity cost means is how many times have you stopped to think, okay, I have a piece of business coming to my hotel, okay, a group booking, for example.
should I accept this? And if I do accept this, what is the cost of me accepting this? A lot of hotels tend to think, how is it going to benefit me? Okay? But if you understand the cost of accepting the business, then it's more beneficial for you and it will allow you to grow your revenue profitably. Okay? Zek çok önemli bir konudan bahsediyor. Otellerle ilgili yanlış bildiğimiz şeyler ve doğru zannettiğimiz şeyler. Çok önemli bir konu arkadaşlar. Bunu elinizden geldiği herkese duyurun lütfen. Otelinizin dolu olması, otelinizin para kazandığı anlamına gelmez. Ve dolulukla ilgili takıntınızı bir kenara bırakın diyor. Occupancy obsession diyor. Yani otelinizin dolu olması demek, otelinizin karlı olması anlamına gelmiyor. Bu çok önemli bir konu. Önemli olan revenue yapmak değil. Bakın yani önemli olan kağıt üstünde bilmem kaç milyon dolar olması değil. Önemli olan profit yapmak. Yani kar elde etmek. Bu bir çalışmaları olmuş. 15.000 otel üstünde 1500 ya da 15.000 1500 otel üstünde bir çalışma yapmışlar. Bu 1500 oteldeki çalışma şunu gösteriyor. Sizin occupancy'nizin year over year yani yıldan yıla artması otelinizin karlılığının arttığı anlamına gelmiyor. Biz de bununla ilgili birkaç kez görmüştük. Ve son olarak opportunity cost'tan bahsetti. Bu konsepti de yani birçok bilimde vardır zaten. Her kabul ettiğiniz şeyin size bir maliyeti oluyor. Örneğin bir grup kabul ettiniz. Bu grup yerine siz alternatif bir iş alarak acaba yani o grubu kabul etmenizin size maliyeti ne? Çünkü siz her kabul ettiğiniz müşteri için bazılarını dışarıda bırakıyorsunuz ve buna da fırsat maliyeti deniyor. Bunların da iyi hesaplanması gerekiyor. Okay, again, when we're talking about opportunity cost, you could possibly end up in one of these situations. I think these pictures represent the truth, okay? You see the top picture. What the top picture represents is leaving money on the table, okay? So basically, when we talk about leaving money on the table, what we're actually saying is you may have a full hotel, okay? And once you have a full hotel, you might actually then think, you know what? The demand was there, so I probably could have charged more, but I didn't. So I've lost revenue and I've left money on the table. So it's about identifying the correct price at the right time. The second picture, I'm sure we don't want to see this, but it has happened. I have been to hotels who have been in this situation where it is abandoned, basically, okay? Nobody wants to visit. Why? Because probably the pricing is just too expensive. So you need to have a balance. If I can just go back to this screen here, you need to have a balance between your ADR and your occupancy, but your main growth focus should be your Rev Par, okay? You should not be focusing too much on growing ADR, not too much on growing occupancy, but every year you should have a look, okay, where is my Rev Par? What is my Rev Par telling me? If your Rev Par is not growing, then observe your occupancy with your rates. Am I pricing correctly? Am I not pricing correctly? But the goal is to increase Rev Par. So you should all go back to your hotels and talk about Rev Par. Okay? Great. Burada yine örneklerle ilgili siz yanlış zamanda yanlış fiyatlandırma kararı verdiğinizde iki şey olabilir. Ya masada para bırakırsınız yani olası gelirinizi elde edemezsiniz ya da yanlış fiyatlandırmayla müşterilerinizi sizden uzaklaştırırsınız. Yani ADR ve Rev Par kavramlarını açıklamamı ister misiniz arkadaşlar? Çünkü tüm eğitim onun üstüne açıklayayım. Şimdi ADR dediğimiz, ya şöyle mesela siz bir arabayla giderken arkadaşlar kaçla gittiğinizi göstergeden görebilirsiniz. Bu size kaçla gittiğinizi gösterir. Bunları ölçmeniz gerekir. Zach, I need to explain ADR and Rev Par. Okay. I don't think you might be able to explain Rev Par, but you did a very good job telling me yesterday, so yeah. Şimdi göstergeler bizim için çok önemlidir. Çünkü biz yanılsamaya çok açığız yani insan olarak. Örnek veriyorum, arabayla sokak arasında 20'de giderken çok hızlı gidiyormuşsunuz gibi gelir ama otobanda 140'la gidiyorsunuzdur. Hiç 140'la gidiyorsunuz gibi değildir. O an sanki sokak arasından daha yavaş gidiyor hissine kapılabilirsiniz. Bu sebeple matematik bize bazı göstergeler aracılığıyla nerede olduğumuzu gösterir. Arabadaki kilometre gibi. Otellerde de ADR ve Rev Par, otelimizin bu bahsettiğimiz konularda bize en önemli göstergeleridir. ADR, Rev Par, occupancy. Occupancy dediğimiz otelin doluluğu. Yani otelimiz 100 oda varsa 50 oda var, 50 oda doluysa %50. ADR dediğimiz sizin toplam gelirinizin, yani 50 odanız dolu ya, 50 odanızı diyelim 100 liradan sattınız siz, 50 çarpı 100 ne yapıyor? 5000.
5000 bölü 50 sizin ADR'ınızı verir. Yani toplam gelirinizin dolu oda sayısına bölümü ADR. Bir kere daha söyleyebilir misiniz son kez? ADR mı? Hesaplamasını. ADR'ın hesaplaması şöyle. Toplam gelirinizi, revenue'nuzu toplam dolu oda sayınıza bölüyorsunuz. Dolu oda sayınıza bölüyorsunuz. Rev Par toplam gelirinizi toplam gelirinizi toplam oda sayısına. Az önceki örneğe gidersek 5000 gelirimi 100'e bölüyor. Çünkü asıl olan Rev Par'dır. Yani Zevkli diyor ki Rev Par'a odaklanın. ADR'ınızın sizin ne kadar yüksek olduğu, sizin ne kadar karlı olduğunuzu her zaman göstermez. Çünkü her otelin boş oda maliyeti vardır. Çünkü atıyorum 3 resepsiyonist çalıştırıyorsanız o 3 resepsiyonist sizin %50 doluluğunuz varken de çalışıyor, %100 doluluğunuz varken de çalışıyor. Maliyeti değişmiyor. Yani sabit maliyetleri yüksektir. O yüzden Rev Par'a odaklanmamız gerekiyor. Ana göstergemiz Rev Par. Nasıl odaklanmamız gerekiyor? Bu sene benim Rev Par'ım 100. Diyelim geçen sene diyelim ADR'ım 80'miş diyelim. Bu sene 85 olmuş. Ama bir yılda %5 euro arttırmışım, yanlış bir sonuç. Rev Par'ınız eğer 55'ten 58'e çıktıysa başarılı bir dönemdesiniz. Ama ADR'ınız artarken Rev Par'ınız düşüyorsa yine sıkıntılısınız gibi. Okay, so revenue management practice. Okay, so what actually makes a good revenue management practice in hotels? You need to have 3 key components. Okay, the 3 key components that makes up best revenue management practice. First one is the process. Okay, process being how are you behaving in your hotels? Revenue management needs to start from the top and it needs to go all the way down to the bottom. You need to be able to talk to your staff, even people like in housekeeping, and you need to tell them how they have an impact on bringing the revenue into the hotel. It's very simple. I mean, the housekeepers don't clean the room properly, you will have negative comments on your review sites, this will affect pricing, ultimately affecting revenue, okay? So it's all about the process, which is led and how you see it. It needs to be seen as a day-to-day behavior, not a task, okay? The next one is tools. You need to have some form of tool to practice revenue management, whether that be a revenue management system or whether that be Excel. So, how many people here use revenue management systems? Anybody? Revenue Management sistemi kullanan kimse var mı? IDEAS gibi. Okay, you use it. Okay. So, how many of you use Excel in your day-to-day tasks? Excel kullanan var mı Revenue Management yaparken? So we have some here. Okay. So basically, when we're saying using Excel, I can tell you, you can forecast using Excel, you can analyze your business data using Excel, you need to make good use of it. If you don't use it, you need to start using it. And then once you get to a certain level within your revenue management practice, then obviously revenue management systems are much more beneficial because they automate a lot of what you need to do on a daily basis, right? So that's where the tools come in. We will talk a little bit more about how a system can add benefit to you in the next few slides. And then ultimately people. I've seen it in a lot of countries, including Turkey, where a lot of hotels do not have revenue managers, okay? Now I'm not going to say to you, I'm not going to stand here and say, you know what, now when you finish today, go hire a revenue manager. It's not the case. Don't ever think that, you know what, I have 30% business or I don't make enough revenue. Should I have a revenue manager? Should I not have a revenue manager? My always answer will be, yes, you need to have a revenue manager. Even if you have 30% business, you need to understand, or the person doing revenue management needs to understand how they can analyze your data from your PMS and make that 30% grow profitably. Remember, we're here to maximize revenue, okay? So you need to have one dedicated person who is focused on revenue management. That can be a reservations manager. I wouldn't recommend general managers doing it because general managers seem to have one way of thinking. But if the general manager is truly interested in growing his or her business, then the general manager needs to understand what revenue management can bring to the table. Okay? So process, tools, and people. I will just, should I go into the next one? Yeah.
Okay, revenue management cycle, okay? If you want this cycle, you contact Erhan and he will send it to you. But you should have this cycle pretty much everywhere in your offices. This cycle is the revenue optimization cycle. If you understand this cycle, you will start to understand revenue management. So step one of the cycle, which we will go through, is forecast, okay? Once you have forecasted, then you optimize. When you've done optimization, then it's control, and then you monitor, and then it's back around again. Pretty much every single week, you should be following the cycle. And trust me, follow the cycle, it will make a big difference. Okay? I can bet my career on that. Okay? I've done it for so many years, I know the power of this. Aslında review management'ın özeti burası. Review management'ın ana unsurları neler? Bir proses. Proses dediğimiz, yani birilerinin her sabah bir şey yapması gerekiyor. Yani nasıl check-in alırken register verip imzalıyorsunuz ya, bunun gibi bir şey. Bu ne demek? Yani örnek veriyorum, sisteme düşen pick-up'ları birbirine Excel'e girmesi gerekiyor. Yani buna karar vermeniz gerekiyor. Bu tool'lar o yüzden önemli. Tool olmadan, yani herhangi bir araç olmadan Excel gibi sistem bunu otomatik yapıyor, Excel bunu manuel yapıyor. Excel kullanan herkesin bunu manuel yaptığını düşünüyorum. Proses dediğimiz o. Neyi nasıl yapacağımız. İkincisi, tools, mutlaka bir araca ihtiyacımız var. Excel ya da Revenue Management sistemleri. Excel ile Revenue Management sistemleri arasındaki fark şu. Sizin diyelim bugün akşama kadar 20 tane rezervasyon aldınız. Bunlar hangi güne ise bunları pick-up olarak gidip Excel'e siz giriyorsunuz. Excel'de bu iş manuel yapılıyor. Sistemler bunu PMS'inizden otomatik çekiyor ve sizin karşınıza çıkarıyor. Otomatik yapıyor. Aradaki fark bu. People, yine Zeki dediği en büyük insanlar şunu zannediyor. Yani Revenue Management sistemleri aldığı biz işimizden mi olacağız? Böyle bir şey yok. İnsan bu işin en önemli unsurlarından bir tanesi. Dolayısıyla insan olmadan Revenue Management yapamazsınız. Tool sadece işinizi kolaylaştırır ve doğru kararlar vermenizi sağlar. Dolayısıyla insan bu işin vazgeçilmez bir parçası. Review Management Cycle'ı anlarsanız, ofisinizin her yerini alsın dedi, anlarsanız Review Management konusunu çözersiniz. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, Review Management sistemden çok mantık meselesi. Review Management'ın mantığını anlarsanız bir şekilde kendi araçlarınızı kendiniz geliştirebilirsiniz. Bunun için de önce forecast yapmayı bilmeniz gerekiyor. Bunların hepsine detaylı gireceğiz, çok şey yapmayacağım o yüzden. Yaptığınız forecast'ı optimize etmeniz lazım. Bunu kontrol etmeniz lazım. Daha sonra bunu denetlemeniz lazım. Tekrardan forecast, optimizasyon, kontrol, denetleme. Bu şekilde gidecek, detaylara geleceğiz. So, when we talk about revenue manager, I'm not going to talk too much about revenue manager, but I will just tell you some of the things you need to look for within a revenue manager for you. So you need an analytical person, basically, okay? Fact-driven. I have a lot of managers who just said, okay, I'm going to price at 200, and I said to them, well, why are you going to price at 200? Because I feel it, okay? We can't do feel, right? Because feel can really put you in an abandoned place, or it can leave money on the table. You need to have facts. You need to have hard facts. And the best place where you can get facts from is your PMS system. So, go and analyze your data in your PMS. Everything you learn from here today, you are going to be able to go back and have a look at your data in your PMS, and then analyze this data and come with facts, okay? Once you understand your facts, then you will be better driven at your pricing and your forecasting and everything else. Effective communicator. So, once you have the preparation done, so once you know what's happening, once you have your facts, then the revenue manager has to communicate this to the other managers in the hotel. So you should be having revenue manager meetings, okay? I don't know how many of you are having these at the moment, but once a week at least, you should be having manager meetings where you discuss revenue strategies, historical month, future month, forecast, events, pricing, all this. You need to discuss this, okay? And the revenue manager needs to be the leader of this. When you have a revenue manager meeting, I can tell you it's so beneficial that you invite every other manager, so you invite your reception manager, your food and beverage manager, then it will get them thinking about how they can drive revenue in their departments. Because although today the focus is rooms, revenue management goes, like I said, throughout the hotel. So if you have a hotel where you have a spa, where you have a restaurant, where you have car parking, revenue management applies to all these areas. So it will get the managers thinking, okay?
Burada Review Manager'ın önemini anlattık. Bu benim çıkarmasını gerektiğini düşündüğüm bir slide olduğu için çok vaktini şey yapmayacağım. Review Manager kısacası arkadaşlar şey olması gerekiyor. Yani datayla konuşması gerekiyor. Hadi hissettim bugün $150 diye bir şey yok. Yani data driven olması gerekiyor, datalara bakması gerekiyor, datayı iyi okuması gerekiyor ve ona göre karar vermesi gerekiyor. Can a revenue management system replace my revenue manager? I have heard this many times where revenue managers think, you know what, my job will be at risk if we get a revenue management system. That's not the case, okay? Because what a revenue management system actually does for you, if we look at the revenue optimization cycle, you see this, forecast, optimize, control, monitor. This is what the revenue management system can do for you. What the revenue management system cannot do for you is the outside lining. This is where the human interaction is. So does the system know what you know? As a human, obviously you are in the market, you tend to know a little bit more about the events than the system knows. Do you know what the system knows? It's a flip coin situation, okay? Are you telling the system the truth? This is key. If you put rubbish data into the system, you will get rubbish out. It's nature, right? What goes in must come out. So, you have to put in good, clean data into the system to get good, clean decisions out of the system. So this is where the human interaction comes from. Okay. Bir RMS sistemi, Review Management sistemi asla Review Manager'ın yerine geçemez. Çünkü Review Manager'ın bilemeyeceği şeyler vardır. Aslında bir sonraki, sistemin bilemeyeceği şeyler vardır. Bir sonraki slide'da çok daha net görünecek bu. Okay, your turn. Okay, that's good. Okay, what a system can never know. So, you may or may not agree to this. I did not come up with this idea, but Rihanna apparently is much more popular than Britney Spears, right? So, the system will never know that. The reason why we put that example there is because if you have an event taking place which matches a previous event, the system will see that and say, okay, my forecasting should be similar to what happened previously, so should my pricing. But if the demand is going to be lower, then you need to tell the system this, okay? The revenue manager from the hotel next door has resigned and not been replaced. That obviously could have an impact with pricing, so you need to tell the system that there's been a change in my competitors. F1, Formula One has just announced that their race will be moved from one country to another. Obviously, big events have major impact, so therefore you need to tell this to the system. And I'm sure we all know about volcanic ashes. I know in the UK it was a big problem when the ash hit. Obviously, having an impact to flight. So having an impact on flight means inbound tourism is low. I'm sure you guys in Istanbul know all about this, right? So these are the things that the system will never know, but you as humans know. So you tell the system this. Burada çok güzel örnekler var. Bir Türk versiyonu dedim. Ben mesela Tarkan'la Buraklı'yı düşünün. Otelinizin yakınında Tarkan konser verecek, Buraklı konser verecek. Sizin sisteminiz Tarkan'ın Buraklı'dan daha popüler olduğunu bilemez. Siz bunu sisteme söylerseniz o bilir. Ya da işte yanınızdaki oteldeki review manager istifa ettiyse bunu bir şekilde sisteme sizin tanımlamanız gerekiyor. Bunu bilemez sistem. Kısacası yani buranın ana fikri review management sistemleri insansız çalışan sistemler değillerdir. Mutlaka bir insanla birlikte çalışırlar. I'm going to quickly go over this, but if you want to see it in more detail, then obviously feel free to contact us. But some benefits of revenue management system. So you see the four key concepts of revenue optimization cycle: forecast, optimize, monitor, and control. When the system looks at forecasting, it takes this data here, it takes it into consideration. So daily extracts, historical data, configuration of the setup of your PMS data, interaction from the revenue manager. These are some of the areas that it looks at when it's doing the forecast. Forecast'ınızı yaparken dikkat etmeniz gereken bazı bilgiler var. Bunlar günlük olarak sistemden çektiğiniz bilgiler, sizin geçmiş datalarınız, konfigürasyonu sistemin, yani buradan kastımız şu, forecast yaparken segmentleri ayırırsınız ya, o segmentlerin sisteme tanımlanması gerekiyor. User interaction, yani kullanıcıların nasıl, yani işte rezervasyon görevlerinizin, resepsiyon görevlerinizin bunların doğru olarak girmesi gerekiyor. Son olarak da rakiplerinizin datasının sizin tarafından biliniyor olması gerekiyor. Doğru forecast için. And then the next one, optimization. From a human point of view, when we talk about optimization, we're basically saying, okay, I have my forecast.
Now I need to make my pricing decisions. Now, if you do pricing, which you probably all do now, if you do not have a forecast, then generally speaking, your pricing is not very accurate. You have to be able to understand the demand for you then to be able to set your prices, okay? So what the system does, optimization is kind of like behind the scenes. This is what a human never sees. So it's where the magic happens, basically. But as a human, you would do this manually. Şimdi sisteminizin fully yield olabilmesi için sistemdeki availability gibi bilgilerinizin hepsinin doğru olması gerekiyor. İşte atıyorum grup geldi, bunlar tentative definite doğru girilmesi gerekiyor. Bunlar da hep insanla ilgili şeyler. Sistem bunları göremez. Siz definite bir grubu tentative diye girerseniz sisteme ya da tentative definite diye girerseniz sisteme anında tüm hesaplamalarını değiştirir. Bunlara dikkat edin. Yani optimizasyondan kastımız bu. Doğru bilgiyi sisteme beslemeniz, yani PMS'inize girmeniz lazım. Hem Excel versiyonunda hem RMS versiyonunda fark etmiyor. And then obviously the system, once you've optimized, and after optimization you would set controls. The system would go and set controls to your pricing, to your bar rates. It would also go to last room value. I don't know if you know about last room value. It's known as hurdle. Hurdle basically means a protection to protect your inventory. So for example, if you are forecasting 100% occupancy, you don't want to sell too cheap. So you would protect the bedrooms that you are selling for a certain price. It's a bit like the airlines, how they work. They protect their seats and then they move to the next level. So you have J class, Y class. This is what hurdle restrictions is. Overbooking, one of my favorite subjects, believe it or not. I'm sure a lot of hotels don't like to talk about it, but I love to talk about it. Overbooking, it sets the controls for overbooking. So it analyzes the data and it says you should be overbooking by this much for this day, okay? And then group pricing, it looks at displacement. So it tells you whether or not you should accept this booking. If you should accept it, then is it going to be profitable or non-profitable for you? Şimdi bu kontrol konusunu ben çok uygulamadan size anlatmaya çalışayım. Aramızda room assignment yapan kişiler vardır değil mi? Bunu yaparken bazen böyle bulmaca çözüyor gibi hisseder misiniz kendinizi? Bir gün vardır, arada şişmiştir. Önde, arkada bir sürü konakla vardır. Assignment yapamazsınız. Yeriniz vardır ama orada blokajlayamazsınız gibi. Bunu sizin, yani otelinizin doluluk durumunu, burada bazı konuları uygulayarak daha detaylı geleceğiz birazdan, kontrol altına almanız gerekiyor. Öyle bir güne talep geldi, ben burayı doldurayım değil. Örneğin bir gün var, o güne biliyorsunuz ki 3 günlük talep gelecek ama bir gününde dolmaya başladı. Size gidin oraya bir restriction koyun gibi. Bunları kontrol altında tutmanız gerekiyor. Yoksa sizin kontrolünüz dışında otelin bir günü dolar, siz o 2 günü satma şansını kaybedersiniz. Böylece revenue kaybetmiş olursunuz.